kopane fa re kopane ke motho la modimo bana ba modimo a bona se sengwe se re go se kopane le rona ba modimo amen yona mata rena motho mongwe re ka no ba re sa bontse re na le mata le batho ba re le nna mara Bibele ya re tšitša gore re fenya se re na le mata fasile ka mokale ba fentse dilo ba fentse melao ya gravity ba kgona go go di ka di-aeroplane ba fentse ba kgona go fenya weather ba dia di-guitarra ba dia ditse ka mokaje mara ba palla ke se selo ba tsoša fase ba re gafu di-guitarra selo ba tia le fase ba fenya force of gravity na le the greatest power and that is overcome sin. Amen. God bless you, saints. Amen. Amen. Ke gona le weapon ye modimo re file yona mo lefase la ka keno ye re ka golwa le condition ya lefase le ke tumelo le fara bana ba modimo jwale go botlhokwa pele gore ngwana modimo a ska no tsamaleto le a be le tumelo pele ke yona e tlo go kgona go bolela le tse gore dilo tse re di bonang ke di tlhodilwe ka lentso di be di seo di tlo tlholwa ke lentso gore modimo nna re go be le se selo seo se ba gona ka baka voice ya modimo a tshwane le voice ya motho ge modimo a ka bolela a re gare be tlo ima a lo bolela o tshwane motho ka o tsela dikgang so a no botsa ka dilo tsa nane ka ba gona ge nna kwana e fitlha lentso leo le le boletswe le gare be tlo ima jwale ka ge modimo nna bolela lentso ko mathomo a lefa maprofeta ge ena thoma o le bolela ko mathomong ko Genesis o ba bolela dilo di ba ka mokgwa ge modimo a re a go be le se sebe se ba mo gore lentso le ke lentso la a le no ba lentso la go tshwana la a le no ba voice ke voice engwe ne le matla a ga dilo tsa go se be gona amen and tse di leng gona tse modimo a sa di nyakeng e na le power this voice ya go di agolla gore you can build you can break tsana bana ba modimo jwanong ge modimo na bolela ko mathong a go be le lefase go sena selo le le godimo le seo lentso le be le na le matlao o dira material wa go aga lefase le be le age lefase ke ka mokgwa and Bibele re rutwa go botse gore tumelo e tswa ko modimo so voice ya modimo na e bolela ko mathong e be ena le tumelo ka mogare amen then tumelo eo ke yona e be e kgona go dira dilo di tswelele di tle mo leemong jwale then yona that same voice ke yona modimo na e tšea a e bea ka mara ba profeta then ba profeta ge ba bolela lo tse ba di bolelang a ile ba o tšea dikgang no profeta ga a bolela ngwana modimo a ya tshwane le voice go ne le o ka no gwetsa mo profeta a ituletse a tšere dikgang le wena ka lo tsa bophelo voice a tlono le ka le ya mang le mang mara ga ka bolela a tloditswe ke moya wa modimo voice ya monno a e sa le voice ya motho ke the voice of faith and ge tloga bana ba modimo ge banna ba bolela voice ya modimo e bolela le banna e re dukologa motsotso le o dukologe everyday le o dukologa ga e one then ge di tla mo the seventh count then le letse your trumpets amen le o dukologa se le letse seventh le letse di trumpet ngwana modimo a ile ba di trumpet ga le di lla ko Jericho nothing happened mara ge dilo di dirwa under that instruction of that voice wa diragala amen then lentsulela as I know about the parafala no that same voice ge di parafala di lla yona ya tsamaka is creative e swara mabota la thafas amen well polo so refuse that same voice baby ne e mo gausulwe e well get that faith is in you ge thoma go bolela Abraham o ba bolela dilo tse le re motlhomong a se di ba lefelo ge a tsamaya Isa ka ba fitlha mola lefelo la o dira setlhabelo Isa ka butsa papa re papa ke a di bona dikgongi ke bona le mollo a ke bone ntlo ya o dira setlhabelo Abraham a bolela from his faith faith ele bolela re modimo tlo itirela a gona mo modimo ile a botsa Abraham ntshweo amen a gona mo verse ile re modimo ile a mo sebela re ngwanaka ge di fitlha mo le Robert ka so mara Abraham o boletse ge o bolela tumelo ka ra monnola ge o fitlha nako a setlhabela modimo a mese tumelo a se nke disappointa motho bana ba modimo amen so a se ntho ya wrong go ba le tumelo then tumelo e be no tloga ya bopa lempo a gona go ba le a tšea e remo mola a gona go e tshwara bana ba modimo and then a direla modimo setlhabela kane gore ge Jesu Kriste na re ga rapelela batho ba botsa re tumelo ya hao o pholosile but the song gore bolele ka this voice of faith le a tseba taba ya monno le wa go aga mapriti o la wa go secret amen gore banna ba le ba fita mola ba lebella ka se motho
ba lebella ka se motho wa go le radio di apara a ba le ntwe ya extra go a tsere machine ya go tsole le ba itsereng a tswa go university motho mongwe ya standard sound kana le tsa bona mara a ba le extra on top of the natural things le science ye me mola a lebelela ntwe ngo ka mogare ya motsibisha gore wena o twa ga le bridge mo amen a bolela ile no ntshela e gona ka mogare a se a gona example ya e boneng go ngwe ba re le dirwa so no tumele ke botlatso ba lotse o seng go di bona amen gale tumelo ya motsa re ye tlo kgonega o tshwana le ngwana modimo re na le maemo a mantši a ile a tlhoka gore bana ba modimo re a thuntse ka tumelo ya bothata o tletse batho ba di-voice ka o thothomela so bjala o tla ona di fitlhe gole jale motlhanga modimo re gabole ore jale a kile botla tumela gore o ye mo go yona bebele re ke tloa ga phutego yaka mme dikgoro tsa bodula baku di ka se ke tsa e fenya jale e ra gore ke ntwa leeto la borapedi a ilo ba o ne o tla re dula bana ba modimo there are things tse re tlolwa le tsone mara ge re bolela ka ntwa a re bolele ka ntwa ya tlhago re bolela ka ntwa ya semoya ge re bolela ka ntwa ya semoya ra rona le spiritual things tse di tlabe di le ka go attack then o so go di fenya against spiritual gore sebe go se fenya a se go eme o rera jwale ka nna jwale o re away with the devil amen sebe o se fenya ge o sa se diri gore o lo ye ka o ka ma sebe ka le gore just don't do it ge o resist the baby you can resist wa bona ge o na le ntho ka maare ga ngwana modimo jwale ge o le ngwana modimo o gola o tla mo leemo la gago bebele re ke ka tumelo ge moshe a tshetse a godile a gana go bitsa morwa wa morodi wa faro because when you have faith can say no. Yes. Wasa no vila otonora sina wana mama sina wana mama. Even tumelo kama arai mutar you are not the son of this woman. And manawa mulimo obasna reference gar mutola wana le basa ona le basadi ba di fela bana ba le kama ara bophelo ba gago. Even mosadi o ile morodi wa faro o ile yena na shala le yena a mo fatsa uja le mosadi wa motlhokomela mara ga ra basadi ba ba bedi ba kamo ka wana ba tlima re go bona bo mmai o mongwe o a bolela public le ka montlong a bolela a botsa o Jogbet a botsa Jogbet o kuke ngwana ka gabo mara Jogbet o ba sa go lo botsa mose mo pela ngwana wa farore morodi ya ka kae ngwana ka kae no ba tshaba motsa ka e be sa o sa tsebe gore ke bo mma mara wa go na motsa gore ba ge ba le bang ba seo a mo tsara bona ke bana bo mma ga ngwana ba senya go mantwa ba basadi ba babedi ba o morata o mongwe o mothapisho mongwe o mo rekela dilo ka mo mara lentso ge tumele e gola ka mogare e ka mogara e mo dira ra bolele jwale bibele ya ka mo jwale ke ntwa ene ntwa eo ka seno e ba ka gopolo ya gago e so je be tumele e bolela dilo tse dintsi ba banna ba gale e be le tumele e bolela ka mogare ene tumele e bolela bana ba modimo ge mo profeta a bolela a re a bolela a bone pono a re Los Angeles e tlo subelela ka mofasa a lewatle ke polelo ya monna wa tumela ke gape tša o bolela ba notshega ba re wa tseba bo Brennan bone o ka isa Los Angeles nke ba kgethe ko ongwe bone bona banna ba government ba kry-ile gore all the developments tse ba ka go dira all the hybrid modifications ba di dira ko Los Angeles this man who pointer right mo government e berekela gone this man is blind because banna ba go government ba plana dilo ba lebeletse vision this is the best place to do this monna shu o bolela a voice against that fara ba mbana wa modimo a se itinako amen wa tsoma go betha di eswe tsa go kwagala dintlo tsa go tura tsa tsoma go kreka but era re monna la bolela ka re monna la ke ba sna pe ka tsa matlhaba mo fase a krekisa tlhaba mo fase a krekisa le fase no he spoke but that voice e gona go tsena mo fase mo that voice e tsena mo fase e parola le fase yes ke voice e tswang ka mara tumelo e tumelo ka bolela le ka mo motho that's why bibele e re tumelo e tla ka go kwa lentswe la modimo mara lentswe la modimo a tone le tshwara la bala dula go Satana o tlhaletse a o tlo phara man Satana o tlo lwa le wena bale le o ne kwa mo bolela ka the voice of faith o sonto e kemise tso tswana di tlo boa bale re a bala mo Bible mo ke jalo go bibele e reng wala mo verse 16 mola e re for this cause ke ka baka leo a re lape
gobane motho wa rena wa ka montle le ga a onala wa rena wa ka mogare wa mpšhafale bele re thoma go bona re taba e ya voice e tswa e le ko kae a se ya go tswa mo molomong nako mo motho a ka bolele dilo ka tumelo a sa di bolele mo molomong jale o ra ge monna ba mo pandeditse melomo e ba mo pofile motlhe ma ka se bolele ka tumelo a ka no palela ko bolela ka voice ya motho mare ka tumelo a ka bolela because tumelo a e tlhoke voice e a se ao wa bana ba modimo ape voice le nna le a tseba e fitlhe gore ao motho a ka no ema mola khoneng mola kerekeng ela ya mofase mola gore tlo ba mmereko gore mo goelela a okwe because voice ya e fitlhe gole e pala le go thusa ngwana hao kre ngwana ga wa sele ka go gadimola o no seleka o jo fela re tlo ga go lebelela ka voice ya ina matla le bole ka voice ya faith a re bolele ka se se ka go no tswa ka molomo wa monna go le a certain voice e tswang from within amen yeo ke yone e re bolela ge ka pronounce selo ke sona selo se se tlo dira mara a ino tumela a thoma go bolela ka go bolela e sego jwale re thoma pele ra tsola ke lentswe le la modimo le now mo bibele mo verse 16 for this cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day letšatši ka letšatši go na le maatla a reng ka ra motho wa mokreste right le ge motho wa rena wa ka montle a bontšha a tsofala mara ka mogare go na le motho o mongwe wa tšeang courage ka metla mo le re bolwetse bo paletšeng di-doctor tša go tswa sekolong mengwagangwaga motho o mongwe wa go se le sekolong o no bo botša gore bo tsamaya amen ge that's why bibele re tapelo ya boluki e dira tše maatla because ge boluki o la rapela a e no ba motho wa go rapela ge o rapediša motho a le kae a le Cape Town bana ba modimo le a tseba le lena bolwetse ke ntho e jwang ake bolwetse ga se ntho e no e naganang bo dula mo mothong ge motho a lwala di-doctor di fitlha mola di a bo lebelela di a bo bona šibo bo berekana le motho mara ge motho a sego mo a le lefelotsong a ke motho mongwe ko lefase la kgole jana maybe o ko Zimbabwe o ko Cape Town ba tlisa prayer request fa ba re go rapelo ge go ka tswa thapelo ya tumelo a e no ba ge re bolela re botsana re le rena no motho la ka se no fola ka o no fola ge re fetsa go rapela rena re batho re amen faith ya tloga lena ke batho faith ya no ko Zimbabwe ya ko Cape Town ya ko sepetlele e nyaka ko sepetlele sa motho a leng gona e nyaka di-wat tela ka moka ge le fetsa gore amen go fedile mo go lena mara modimo a se a fedi then yo mokgwetsa then e thoma go berekela le motho ole e kwetsa bolwetse mo mothong e thoma go bolela le bolwetse bola botho o ne kwa motho a ra ka robala mane mabane mane e ke tsogone go kwetsa ke na le maatla bana ba modimo nthoela a ya dira ke di-voice tsa banna ba le kaekae ge dilo dirwa ka tumelo e a tswa a kere tumelo ya travela a kere bibele faith comes it can move about faith comes by hearing the word bale ge lentswe la modimo le bolelwa tumelo e tloga ko e leng e tla mo mothong wa le amogelang wa tshwane le ge re rapela re bolela dilo ka tumelo ya tloga e ya koo so tumelo a e no ba ntho nngwe ya ge o kgona go quota di-spoken words le di-verse so no it's a very powerful thing jale mara ge pele re fitlha mo tumeleng kwa go tlhaga mo verse 17 e re for our light affliction ke Paulos ge a bolela ka voice ya gage ya tumelo o re our light affliction wa tseba Paulos a re our light affliction o bolela ka mara wa go ba bala mo chapter 15 a re ke ga kae a betshwa e di bitsa light le tšhile he calls them all light are 3 times I was in a shipwreck now when you can imagine gore ka mara le watle in the middle of an ocean or a sea agere na re batho re twa ito ke tshwarela ka something the very thing we ke tshwarela ka na it's falling apart ke shipwreck that thing is light affliction those serious things Paulos ga eme from the place of faith all those things are light amen ubethilwe ukakanya go bolawa ka ka ya isha go tsebo ngare those light affliction o ka se dilo di ya di ka kana o zo yo gone something sa go feta dilo amen those or for our light affliction which is but for a moment even o se tadi bona this things ga se ke go go tsemo ana le tumelo o gona go bona go ro ja moleko o bona go moleko ke see through guru bona so a bona a tswelela ba bona ka kuma pele bona motho ntse ya se a ka tswe jana go
is for a moment. Yeah. Ke ge tumelo e bolela ile ka moara motho. Amen. E se motho a tsena ka moara bothata ba jore bana ba modimo. Na ke tlo Satan o mpa eng. Yeah. I don't know when this is going to stop. Well, now the tumelo, that's why. I'll go on. Amen. Tumelo it pulele. I just believe that the word of God is sharper than any two-edged sword. It pierces, it cuts asunder. What's that? Heaven solo say cut asunder. What's that asunder key? Asunder key apart. Amen. Kana go mo kra re khabile ke dilo ne. O kre se tlo phulele. Sino ngapile so. So scratch it. That thing has so cut asunder. O gona cry cut. Wa krele re lebella cut ya re bona ra gona modimo o serile ke selopa. Yeah. But oi lo tsana di kholo. Mara ge ba re cut asunder gona modimo. Dilo tse pedi di ka sabatsamela. Ge ntwe ka o khatha le tso ba re it cut asunder. Phati tse pedi ka sabatsamela. Ba bebele lentswe la modimo le khatha asunder. Amen. And itumelo itla ka go kwa lentswe la modimo. Ka mo ara le ntse ka mo bona le ntse e ke tumelo ke yona the force. Ke yona the force that makes things to move. That's what bana ba modimo. Ke yona the life and also re bela ka bophelo bela ka power. Bophelo ngwana modimo ka go botse o bana shape e rena le yona so o ipona le ka mo le ka ona is because gona le bophelo ka mo. Go botsa ne te bophelo bo ka go ka ba ka ra form ya hao. Oh, I was not doing it. It's just a matter of days. Look, our mofas about life left the body. Yeah. Yeah. After 1 month, you just I was Mokai with this part of Mokai and the little reta. I was not which one. Put no one does. Put I was on Chalreta, Little Limato, Camara dust. Just dust. Gano haraka. Little rap la or water because the only thing is young, this dust if I will peel, if I shape is life. Put life inside of a thing, if I even if that dust is covered dust, if I flesh. You will peel, but peel over in Chile, get to me, that's what I'm going to do. And you will peel over Mudimukere, go over the Venelane, Okagramo Pilo Gudran Chabon, one more. Who do I will take a pig here with the assignment. Jawon ali ntwa ophela ka mofazi ka mofewi mo ophela ne ito parlasamentis. Amen. Marwana tama o nyake banna ba o tsewa wa bona ba ba regile strong o ba fe di peg o repa mo a ba tlo tshasha mo khala go se baka system gore ba pšhatla samenti ba tlo motara ka se dire ntwe mara ge selo sa ba le bophelo se le ka mofazi ka mona le byangenyana le lenyane utokra samente se cracky a se re ke le byang le ka le wena wa le bona ka le tia ka le tsowa le tumula a se le byang le le tlhatlile samente ke bophelo ba le byang le go le byang le so nyene tle le tla mo samente le kra samente le boela morago bophelo ba emelela is a force le byang le emela go morago bophelo ba emelela ba pšhatla samente ge se no pšhatla bophelo bo boela ka mola le byang le a tswa ke ntwe ba bitsa bophelo ge bo le ka mo gare ga gago bo dira le tsa o tshwana le tšeng ge re bolela ka bophelo wa modimo bo lata leemo le le mola wena o le mo wa rapela kgopela modimo ke a go dumela you can do this dilo tsela di ka seno change ka botsona something must go there wena o šala mo that life of God e a mola e deala le the situation ge e beka go pšhatla situation e boa mo wena wena o mo kry-a report beggar it happened o le gore ke leboga modimo but what really happened there kore something really went out there ya dira contact le ntwe mara it's not a physical thing amen la sona bana ba modimo ba le ke gore ba le fa mo mangwalo mo monna modimo ore di tlaiso di a shoma verse 17 mola ere for our light affliction which is but for a moment worketh for us are kwe wa bona mo sepeding a e boledi so our light affliction worketh for us whatever batho ba o bereka apore monno works for me ura ro wa moromo kitimanga kwa le kuka lo tela kuka dilo he's working for you the light afflictions are working for us here so rena le di bereka rena le di servants we have things that work for us we are not just alone go bona o kwa moleko mo o tshwara ka tshotse ko mmere go ba fela ba o thretena ntwengwe go dira jwale ka gae maagisha na go dira so a o ape wena o lebele ke di servants ja these things are working for you
isn't against you. That's what I want to do. So, the light afflictions worketh for us. Glory. So, you cannot tell me why I'm about you. I can't go to a car of course. I grew up very good. Yeah. What a milico. You were reka. Amen. Who come to us in a milico? Why, Perek? Hey, you move to everything you must move. God already bereka. But the moment you get afflictions, you are good. Amen. You got somebody doing the work for you. Well, how do they work for us? For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So who say I guess far to hold more to top up far more and then exceeding far the more exceeding then the fourth one eternal the more the more matata our something that is far beyond flesh, living more and even exceeding and eternal. Amen. That's what I'm about. So kiring do la miliko. Amen. When I do love miliko ya bereka ikuka kuka na luena iwisha eternity. Jale gele lo tlamore bana ba modimo thapilishe miliko e ke mingi a o nya go ya eternity na a o sa haya o re mo gane o kukiwa e ya eternity ngwana morena a di o kuke modimo wa tseba that's why miliko na isa tshwana kire dilo tse wa le o di buima fita kae jale go ne le wait nyana dilo tse so di betse di tsinya di go no kuka ya jale ge miliko e tsoma o tlalelera wa bona rora ntwe le fase la ka kene so e go gateletse ngwana morena e go ganetsa o emelela le sora bana ba motho vale ge o ka le ene tumela se ke nyamisa motho bana ba motho bona Abrahama ge a etswa ka tumelo bibele ke ka tumelo ge a etswa bana ba modimo a se re ga etswa bibele a ya le fase le a sa le boneng je ka re ba le bona a se ra fika kwa la krelo man modimo o foronya kile man a ona selo mo o le khweditse because tumelo a bolele tsa se be gona mara gore a fitle mo bana ba modimo o le le dikgopolo tsa yes na bana monna o tsolo monna o mogolo wa ka le Abrahama bibele Abrahama a bitsa le modimo nana le mengwa 75 jwale na bana monna ba 75 years le mutsa le a ejwa a putile dibeke le mosadi ba le ya ka ya raketse a bebele tsa go dira ba monno khantse o be re ke ba ya go re be ka ke sepolo nyana monna o putile bibele la etse gore a re tsebe gore ya e ba no tsona di gate ba ditsa ba ka mo ga ba re bo fa motho a pe motho di ela botsaka mara bana ba modimo tumelo e montshitse mola gona le dipolelo obviously ba ka ga ina ba botsisa diputshetse le ra go le di araba tse dingwe mara go se di arabe ga ga go sa re gore modimo a bolela amen banna ka mo ka ba balatse ke tumelo bana ba modimo tumelo ge ile ka marata fita e modira a dire lo jelo a dinagane tumelo ge ile ka mara Gideon e modira a butse ke the voice of faith ge e bolele ka mara motho mara voice ye bana ba modimo e nya ka motho wa kwa lentse la modimo amen motanga